I would like to talk about conditional statements together with loops, because I don't like to talk on and on about data types and structures. So today in this class, I will try to finish conditional statements together with loops. Loops means for loop and while loop. Conditional statements, I would like to talk about if else together with switch statement. Okay, thanks God. I think it loaded. I've been loading right from the morning. Maybe some data connection problem. Screen share. Okay. Do you all see my PDF file? Yes, sir. Okay. Control flow. So this is the topic of the day. So దీని గురించి నేను ఎక్కువగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. I don't need to talk much about this control flow and loops, because from the beginning I taught you C, I taught you R, and now I'm teaching you Python. So in every language there will be control flow and loops. So when these two things used together, it is called decision making. Or we can also call them as control structures. Control structures. Decision making happens through control flow and loops. Loops together with control flow. In Excel, we'll call it as what if analysis. Conditions, and in data science, we need these maximum uses of control flow. Control flow is in simple words, is all about using loops coupled with conditions. Control flow refers to loops coupled with conditions. Conditions and if statements. Loop is loop, like for loop and while loop. It is highly advisable to spend more time on implementing logic. Logic starts with control flow. We'll implement the logic with control flow. If statements in loops, if we use if else statements in loops, then it is possible for us to implement the logic through conditional statements together with the loops. And conditional statements together with loops refer to control flow. Control flow. It is very important to understand control flow well before the concept of data types in Python. Actually, it is other way around. Yeah, it is intermingled actually. In the beginning also I've told you, in Python, it is difficult to distinguish. Teaching Python is a bit difficult and different. It is not possible to talk about data types without touching the concept. That is why from the beginning, in few at times when I'm talking about the data types, I'm also using for loop. So that comes together. Fortunately, I did not use control statements, which means if statement. I could have used if statement together with, because I minimized. I thought, you'll be confusing if I use if statements together with the loops when I'm talking about data flow, data types. In Python, this discussion, data types and control flow goes together. Even sometimes, I'm not opening the discussion of functions. Function, even ఈ మూడు కూడా ఒక్కసారిగా వెళ్తాయి అన్నమాట. So I need to talk about control flow, data types, functions all together. That is how Python it works. In other languages, it's not like that. In C, it is not like that. We can finish data types first, and then it all depends. Like it's a necessity of the programming. So we may do on data. Other way around depends on the control flow. We really don't have any other mechanisms to get the data, which is in the form of characters and numbers, into the console without using control flow. So control flow is very critical to retrieve the data from either from the storage, which means from the computer memory, or from the file, or from the network. Like we can also use URLs. Like you see in my GitHub, there are a lot of data files. We can just download them. So we need control flow to manipulate the data while retrieving, manipulating, and then processing and using it for insights and decisions. Control flow is very necessary. So control flow refers loops together with condition statements. That already said. In Python, we have very few statements to take care of loops, such as for while. We don't have much of because that is actually kind of now when computer science people they start learning Python, many of them they don't understand. Like it is
far different from other languages like C and no way comparable. They are very minimum, built-in types, and the syntax is highly radical. It doesn't follow any conventional ideas of the programming, other programming languages. So anybody studies C, Java, and they come to Python, there'll be an utter confusion. Why if for statement is like this? Why if statement is like this? Actually, we write if statement in C like that, in Java like that. So all of them will be in confusion. That is one reason is because you don't have many options. Yeah, when we talk about data types, we have only 4 data types. When we talk about the data structures, we have only 4 data structures. And when we talk about the control flow, we have only, even we don't have switch statement. Python switch statement లేదు. Other languages, even R, you have the switch statement. But in Python, you don't have the switch statement. We just have if else statement, maybe nested if and all. If else, nested if. And after in loops, we have only for loop, and for loop is not C style for loop. This is totally a different way of all this credit, design, the strategy and design behind Python language. That credit goes to Guido van Rossum. He's a radical thinker. His thought process is a bit different compared to Java. Is actually a clone of C. Whatever we do in C, the same thing will be is done in Java, but Python is entirely different. So that is why most of the programmers, they feel very much happy to have entirely a different alternative. So that's actually the point in focus. Now, let us talk about the if statement. So if you want to know something about if statement, just I'm going to open I have Python 3.10. So I hope all of you are able to see. I think all of you are able to see ideally. Is there anybody who is not able to see? We can see it, sir. Okay, so what is the Python kernel that I'm using here? It is Python 3.10.4. I have 3.10. Now, right now, it is 3.11, but I have 3.10. Now, help. So anything, not only if, but if you just want to maybe help, like you can also, if you don't know any particular built-in command, like print, you'll get a syntax also. Help. So if let us go to the if statement is used, you don't need any text work as far as Python is concerned. Even statement. This is first statement. This is second statement. Forget about suite. If statement, first statement, second statement. This is actually the total format, total syntax for if implementation. You don't have anything. You can use nested if that is possible. If again inside if that is possible. Okay. Truth value. It executes the truth value given for any expression. Okay. It selects exactly one of the suites or the same material which I copied from. Using conditional statements in Python is a fun. It is unlike other programming languages. Yes, Python has very radical design patterns. I told you just now. Using control flow in Python is always unappealing to someone coming from C or Java-like environments. Okay, I finished all this explanation just before this paragraph. In Python, to use if, we just have to use the word if. That's all. Whenever the statement truth or false followed by this statement is evaluated, we don't need to use parentheses just as in other languages. On if statement or the parentheses rather, Python, you don't have to use the parentheses after if statement. Suppose if A is equal to 10, B is equal to 20, then the difference B minus A could be positive. Okay. See, if A is equal to 10, B is equal to 2, if A greater than B, it is true, right? So this is an expression. B greater than A is an expression. The result of this is going to be the true. So if expects just the result of the expression, whenever it encounters true expression, whenever it encounters the truth result, then if implements the logic followed by the colon. A colon తర్వాత ఉన్న లాజిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. మీరు చూడండి. Excuse me. One minute, please.
So now what did I say? A is equal to 10, B is equal to 20. Okay. Now, is it B greater than A? True. So this is what we should supply to it. If B greater than A and then bring true, something like that. Now true. Or you can also just you can print A plus B. Suppose if you use A, is it A greater than B? False. Suppose if you use A greater than B and then print A greater than B. Okay, let me. It does nothing. Why? Because this statement is false. Adi nenu cheppindi. If statement implements the logic followed by the colon whenever it encounters a truth statement. Okay, so false statement will never be executed. Adi meeru gurtupettukovali. So this is a self-contained statement. So we must be able to verify this statement. This statement must be logically true. Means Boolean, some Boolean value must be the result of this statement. When we execute this statement, some Boolean value must be returned, either true or false. So then only if statement will execute the logic followed by the colon. So whatever the user logic defined under if statement, that logic will be implemented. Now let's go for the nested if statement. So if A is equal to 10, B is equal to 2, if A greater than B, B is greater than A, else B is less than A, this is a false statement. Okay, so that is actually, suppose if we want to execute logic for else, if executes only truth statement, logic for a truth statement. What if I want to execute logic for the false statement? Then we should go for else. అందులో కూడా ట్రూత్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూపిస్తాను చూడండి. ఇఫ్ ట్రూ, ఓకే, ప్రింట్ ట్రూ, ఎల్స్ ప్రింట్ ఫాల్స్. చూడండి, ట్రూ ప్రింట్ అయింది, రైట్? నేను మారుస్తాను లాజిక్ ఇప్పుడు. ఇఫ్ ట్రూ కాకుండా ఇఫ్ ఫాల్స్ అని పెడతాను. ఇఫ్ ఫాల్స్ ప్రింట్ ఫాల్స్, ఎల్స్ ట్రూ. ఏమవుతుందో చూద్దాం. ట్రూ ప్రింట్ అవుతుంది. That is what, if we'll be searching for a truth execution, truth statement, then the logic followed by that statement, the logic defined under that statement, that condition, when the condition met and the condition is satisfied for truth, the result of the statement is true, then that will be executed. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? కంపారిజన్. ఓకే, ఏ బి ఉన్నాయి కదా, ట్రిపుల్లో ప్రింట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ 10 and 20, right? Is it? I just printed it as a triple. You don't need to do. If A greater than B, then print. నేను ఎఫ్ స్ట్రింగ్ వాడుతున్నాను ఇక్కడ. ఎఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే మీరు కర్లీ బ్రేసెస్ లో ఏ పెట్టారనుకోండి, ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోతుంది అక్కడ. ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ ఏ ఈజ్ greater than B. Okay, F string తీసేస్తున్నాను in order to only to keep you away from confusion. Else print B greater than A. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. Let's see. B greater than A. ఎందుకంటే A greater than B is not true. So A is 10 and B is 20. So there is no way that expression A greater than B will be is not met. The condition A greater than is a conditional statement, right? If is a conditional statement, the result of the condition A greater than B is not satisfied. That's why else was printed. నేను చెప్పాను F statement పెడతానని చెప్పాను, రైట్? ఇక్కడికి వచ్చి మీరు F ప్రింట్ చేసి దీన్ని కర్లీ బ్రేసెస్ లో పెడితే, ఏని బీని కర్లీ బ్రేసెస్ లో పెడితే అవి వేరియబుల్స్ అయిపోతాయి. They are no longer constants, they are variables. I mean, they are no longer characters, they are variables. ఇక్కడ కూడా F statement పెట్టి B in curly braces, because A and B are variables. Okay, control E and N. 20 is greater than 10. So A B greater than A and B 20 kada. So values for A and B will be printed.
This is how. This is actually the nested. It's not nested actually. If else block. It's nested guy. If else way nested if condition only, but is the if else block. Okay, because a greater than b is not true, so that logic will not be executed. The logic for truth statement will be executed. So wherever Python never knows what is A and B as soon as it encounters logic, the very first priority of the Python is to help the programmer implementing his or her idea. A language is slave and good subordinate of the programmer. It is up to the programmer to frame the logic. So logic is in the mind of the programmer. Okay, so we should use it. Python is a tool. So Python should be used kind of. If A greater than B, then A minus B, else B minus A. Okay. Elif, this is elif. If else, if else format. First if I explained you if, later I explained you if else. Now this is if, else if, and then else. So this is 3 levels, if statement in 3 different levels. Now here the logic is if A greater than B, then subtract B from A. If else if B greater than A, subtract A from B, else just print a default statement. So that is actually the logic. Now if A greater than B, print if okay, there is curly braces A. So wherever curly braces is there the logic Python implements the logic inside that. Elif means else if. Elif. Elif condition B greater than A, print F statement. This is input statement. The result is B minus A. Okay. And default statement. Else, last one, default statement. Print the result. Ikkada F statement అవసరం లేదు ఎందుకంటే there is no evaluation. Result is unknown. Okay. The result is 10. Means B minus A. A minus B is false. So that's why A minus B is minus, no, negative, right? That's why this logic was not implemented because this condition was not satisfied. Now else if this condition is satisfied, okay, that's why the logic under that statement elif block is elif part of the if block is implemented. Okay, because this is a truth statement. So the logic under this statement is implemented. Okay, suppose if I change A equal to some 10 and B is equal to, now things will change. Now B is less than A, right? Because they are very equally. Now the result is 5, which means B minus A. B greater than A greater than B kada. A minus B and A minus B. 10 minus 5, 5. Okay. So that's why. Is it clear? Hello, all of you. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, now we are going slowly to the loops. This any question until now? So before I go to the loops, let me explain if else statement on a data structure. Variables explain I took 2 variables A, B, and I assigned some values to a value to A, a value to B, and then I explained you how to process B. Now let me take a data structure. I'll take the list. Okay, I'll take it as statements, and statements, my statements are going to be true. ఇది ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫాల్స్ మాన్యువల్ గా ఇలా చేయొచ్చు బట్ మీరేం చేయాలి మళ్ళీ ట్రూ ఓకే ఫాల్స్ ఇలా మాన్యువల్ గా నేను అలా మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయనప్పుడు కూడా స్టేట్మెంట్స్ కదా. ఇప్పుడు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్
loop వచ్చేస్తుంది. Okay, so let's go to the loops first. Using loops in Python is a fun, just like if statement. I repeat again, users from other programs such as C and Java always find it weird while using the loops in Python, because Python loops are a bit weird. They look weird. One of the weird things about Python is this colon. No language you will find this colon actually, and they are damn easy. Writing logic in Python is damn easy task. Several times I get unlikely questions and find learners flummoxed during teaching loops in Python, because a couple of times I happen to teach Python to not to the students, but very matured programmers, and it becomes I noticed, like, understanding Python a bit difficult, because there are people from the C and Java. There might be several ways to implement loops in Python. I would like to bring two of the most sort of statements. That they are for and while. So we are going to learn for statement and while statement. For loop always iterated by index. So we need some iterator for loop, and for else is also there. There is a kind of loop statement called for else. Nowhere you don't find this in any other programming language. While loop, single statement while block, and also while else is also there. So that is actually the specialty of the Python. ఎక్కడ కూడా for తో else ఉండదు, while తో else ఉండదు. Maybe I don't know, ఉంటే ఉండొచ్చు, maybe Java లో ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ Python లో this is a kind of widely used. So let us concentrate on the basics of these loops. Nested loops and loop controls. Okay, loop controls are called pass, break, continue. This pass and చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. Suppose if you don't want to do anything under, you just want to pass the logic. If the programmer would like to pass the logic, suppose I don't have any logic for any given statement, then I can just pass that statement. ఇప్పుడు ఎలా అంటే if statement ఉందిగా, if statement లో if true, pass అనేది valid activity. Pass, and that's it. It just pass. అది pass అంటే pass, break and continue. Even in loop controls అంటారు, break and continue. Okay, so how many types of loops are there? For loop there are two types of loops. So iteration and for else. While loop లో single statement while block, while else. Nested loops, loop controls. Loop controls is not actually loops, and they are controls used inside loops. So three types of loops. There are three valid types of loops: for loop, while loop, nested loops. For loop lo through iteration, and for else, while loop lo single statement while block, and while else. So these are the three. These are controls. I'll talk about controls after finishing. So now first for loop. If you don't know anything about for loop, just use help for loop. Help. Okay, for. Now this will give you this time it will give you a couple of pages of documentation. The first statement is used to iterate over the elements of a sequence such as string, tuple, list. Okay, I think you are aware of three of the data structures. You know what is string, you know what is tuple, you know what is list, and other iterable objects. Syntax ఎలా ఉంటుందంటే for target list and list అన్నమాట. Target list, tuple, anything, whatever it is. In for తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఇన్ వస్తుందండి పైథాన్లో. అది కొంచెం ఫన్నీగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇన్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు, ఏ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఇన్ అని వాడరు లోకి. ఫర్ in a given list, for a given list, in expression, sorry, tuple list, for something in some expression list, which means a data structure, this is a statement. So sweet means a statement. Else something else, do something. Sweet and logic and it's the logic. For something in something, then do this. Else something else. So the expression list is evaluated once. It should yield an iterable object. అది ఇటరబుల్ అయి ఉండాలి ఆబ్జెక్ట్. మనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడే ప్రతిసారి కూడా ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ ఇటరేట్ త్రూ ఏ డేటా స్ట్రక్చర్. అది ఇటరేట్ అవ్వాలి, ఆ స్ట్రక్చర్ ఇటరేట్ అవ్వాలి.
ఫర్ సంథింగ్ ఇన్ సంథింగ్ అన్నప్పుడు ఆ సంథింగ్ అనేది సంథింగ్ ఎల్స్ లో ఇటరేట్ అవ్వాలి. ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్టే ఉండాలి. అంటే ట్రిపుల్ కానీ లిస్ట్ కానీ డిక్షనరీ కానీ మల్టిపుల్ అనమాట. మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఇన్ ది స్ట్రక్చర్. The expression list is evaluated once. It should yield an iterable object. An iterator is created for the result of the. So for loop ఏం చేస్తుందంటే, so it creates an iterator when it executing the logic. Iterator, iterable, iterator అనే కూడా built-in. I think iterator is a built-in command. Expression list, the suite is then executed. Suite ante logic. The suite is then executed. It's not a statement. I'm sorry. I said it is a statement. Suite is not a. It's a suite of group of statements. The suite is then executed once for each item provided by the iterator. In so blah 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 blah. Okay, and then break statement. So whenever there is a break statement, the logic will get broken. Logic will be broken. Whenever it continues a continuous statement, whenever it encodes a continuous statement, it continues, logic will be continued irrespective of the condition. Okay, so that comes next. Sure, this is a simple example for the first statement. For I in something in for something in something else, then logic. That is actual syntax. So for I, this something in something else, range 10. Range 10 అనేది valid, it's a command. Okay. For I in range 10, print I. I is equal to 5. This will not affect the for loop, yes, because it will be overwritten with the next term. So let's go for it. The first name is for I in so I means something else. Okay, you don't need to for E and go actually. For element E, for A, for B, doesn't matter. So I అనేది మనకి ఫస్ట్ నుంచి I అంటే ఇటరబుల్, ఇటరేటర్ ఇన్ రేంజ్. ఫస్ట్ రేంజ్ అంటే ఏంటి అసలు? రేంజ్ అనేది ఒక వ్యాలిడ్ కమాండ్. ఇట్ ఈస్ ఎ రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్. టైప్ రేంజ్ అండ్ క్లాస్ రేంజ్. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ క్లాస్. రేంజ్ 10 అంటే రేంజ్ వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఎక్స్ రేంజ్ 10 అన్నాను అనుకోండి, ఎక్స్ అంటే రేంజ్. ఇప్పుడు లిస్ట్ ఎక్స్ అంటే లిస్ట్ అవుతుంది. If you want to see the numbers in that range, you should use list. Tuple anna kuda avachchu. Tuple x ante tuple లేదు, not defined. Tuple, yes, tuple kuda వచ్చు. డిక్షనరీ రాదు, ఎందుకంటే డిక్షనరీ కీ వాల్యూ పేస్ కావాలి కాబట్టి డిక్షనరీ క్రియేట్. ట్రిపుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, మీరు లిస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో రేంజ్ అనేది ఒక బేస్ కమాండ్. మీరు ఎందుకు సార్ రేంజ్ అని ఏదో వాడుతున్నారు అంటే, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ రేంజ్. Oh my God, 83 lines. So you don't need to, we don't need. Okay, so for I in range 10. Range 10 అంటే చూడండి 9 వరకు వస్తుంది. 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 0 కూడా ఉంటుంది అందులో. Print I. Okay, so it can be. So we suppose you want to make square of it, we can just do it. You can make cube of it. Cubic values. You can go for to the power of 4, and you can also use two different for I comma j in zip anali. So నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ చెప్పాను, zip అంటే టుగెదర్ కంప్రెస్ అని అర్థం. zip range 1 to 10 comma range అంటే మనకి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి కదా, ఐకి ఒకటి కావాలి. ఈచ్ ఇటరేటర్ మస్ట్ హ్యావ్ an iterable. Okay, I is an iterator and I iterable వచ్చేసి range 10. J is an iterator and J's iterable వచ్చి range 10. Okay, every open bracket parenthesis there must be a closed parenthesis. Now print I comma J. చూద్దాం ఏం ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు లాజిక్ మీరు ఎలా మార్చుకోవచ్చు. I plus J, ఇది లాజిక్, ఇది యూజర్ లాజిక్. I to the power of J. మీ ఇష్టం, మనం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. I minus J, something like that. Okay, I to the power of J divided by J. Okay, I don't know. Okay, 0 divided by
I to the power of j divided by j. 0 వచ్చింది ఎక్కడ డివిజన్ బై 0 వచ్చింది 0 డివైడ్ అయింది అందుకని I to the power of కదా 0 డివిజన్ ఎర్రర్ వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది division by 0 okay I plus j ఇప్పుడు రాదనుకుంటా division by 0 0 minus 0 వచ్చింది 0 divided by వచ్చింది yes అప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు 1 to 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి or 11 తీసుకున్నాం అనుకోండి I don't think we'll get that error 0 అవాయిడ్ చేయాలి something like that I minus a by 0 I minus a by I plus 0 స్టాటిస్టిక్స్ లో ఇది వాడతాం ఇది ఒక ప్రోగ్రెషన్ అన్నమాట 1 3 5 7 9 11 all odd numbers I minus a by given I 1 to 10 range 1 to 10 అంటే ఏమొస్తుంది 1 to 11 1 to 10 వస్తుంది లిస్ట్ 1 to 11 అంటే 1 to 10 వస్తుంది సో 1 to 10 తీసుకొని I minus j by I plus j అది యాక్చువల్లీ ఏ కాన్స్టెంట్ క్రూస్కల్ గామా టెస్ట్ అని ఉంటుందండి ఆ టెస్ట్ లో ఇలా ఈ క్యాలిక్యులేషన్ వాడతారు సో 1 to 1 I minus 1 minus 1 divided by 1 plus 1 అది 1 ఎలా వస్తుంది రాదు కదా 1 minus 1 divided by 1 plus 1 అంటే ఎలా వస్తుంది ఏదో ఒకటి లేదు సో ఇప్పుడు దాని గురించి మనం పరిశోధన చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సో ఇది కూడా ఒక వ్యాలిడ్ లాజిక్ ఏ ఇది కూడా రేంజ్ 10 ఫర్ I ఇన్ ఏ అలా కూడా అంటే డేటా స్ట్రక్చర్ నేను రేంజ్ అని వాడాను కదా నేను అలాగా రాక్ దిస్ ఇస్ రా కోడ్ ఇక్కడ రేంజ్ అని వాడాను కదా దీని బదులు ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ ఒక అసైన్ చేసుకొని కూడా వాడుకోవచ్చు ఎలా హౌ ఇస్ దట్ గోయింగ్ టు బి ఏ ఇది ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆ లిస్ట్ అనేది అవసరం లేదు 1 కన్నా రేంజ్ 1 కన్నా 11 ఓకే ఏ లిస్ట్ కదా ఏని రేంజ్ అని కూడా అనొచ్చు ఏం కాదు రేంజ్ ఆఫ్ 1 కన్నా 11 అది కూడా వాడచ్చు ఏ రేంజ్ కదా ఫర్ I in A okay print I not A so that is actually the example given here in your PDF file now A is a range type A is a range list A and then string there so how to iterate let alphabets import string now let us make AF alphabets and మీకు అర్థమై ఉండకపోవచ్చు మీరు ఈ మెటీరియల్ చదివినప్పుడు ఏంట్రా బాబు ఏఎఫ్ ఎల్ఏబి అని అనుకోలే ల్యాబ్ ఏంటి ఇది ల్యాబ్ కాదు ఆల్ఫాబెట్స్ అని అర్థం ఎందుకు వచ్చింది తెలియదు ఆల్ఫాబెట్స్ అది జస్ట్ నేమ్ అంతే లెటర్స్ అనుకోవచ్చు ఓకే ఆల్ఫాబెట్స్ అనుకోవచ్చు ఆల్ఫాబెట్స్ అదే ఏఎల్ఎఫ్ అనేది ఏఎఫ్ అనేది వచ్చింది ఓకే స్ట్రింగ్ ASCII అప్పర్ కేస్ మీరు లోయర్ కేస్ కూడా వాడుకోవచ్చు డజంట్ మ్యాటర్ సో ఇప్పుడు ఆల్ఫాబ్ అంటే స్ట్రింగ్ అది ఇది జస్ట్ స్ట్రింగ్ I alphabet string now for I in alphabet okay then I అలాగే okay you can also process further ఇంకొకటి తీసుకొని సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎలాగో క్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా ఈసారి ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ గో ఫర్ అన్ని కాకుండా 0 to 5 తీసుకుంటాను ఓకే ఆల్ఫాబెట్ అంటే 5 ఏబిసి 5 వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇవి అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అన్నాం అండ్ యూసిఎల్ అన్నాం అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూసిఎల్ ఇప్పుడు లోయర్ కేస్ లెటర్స్ తీసుకుంటాం స్ట్రింగ్ డాట్ ASCII ఓకే లోవర్ కేస్
ఇది కూడా 5 తీసుకుంటా అంటే సేమ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపేస్తాం. UCL LCL కదా. ఫర్ I, J in chip. Okay, uppercase letters and lowercase letters. Fine. Print. Okay. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? F string తీసుకుందాం. F string తీసుకొని I, నాకు I need I. J తీసుకుందాం. Okay, and let's see what's going to happen. Okay, let's see. అదే ముందు స్మాల్ లెటర్ వచ్చేటట్లు J I మళ్ళీ J, లేకపోతే మనం J into 2 I into 3 and I అని తీసుకుంటాం. చూద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం. That's it. You'll get a kind of a string. So random strings అన్నమాట ఇవన్నీ. ఇప్పుడు దీంతో మనం ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So some kind of so this kind of activities can be done in with the help of ఇప్పుడు దీన్నే నేను ఇంకొక numbers లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి. Because I can use string str string 1 random ఏదో string 1 అని పెట్టుకుని ప్రస్తుతానికి పెడితే నంబర్ వస్తుంది. అక్కడ ర్యాండమ్ నెంబర్ వాడుకున్నాం అనుకోండి, మీకు బ్యూటిఫుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఐడి నెంబర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. స్టూడెంట్ ఐడి, ఫ్యాకల్టీ ఐడి, ఎంప్లాయీ ఐడి, యూజర్ ఐడి ఇలాంటివి క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి స్ట్రాటజీ వాడుతుంటారు. ఓకే, సో హలో, ఆర్ యు ఆల్ దేర్ విత్ మీ? Hello guys, are you Yes, all there? Not sleeping? Yes, sir. Early in the morning. Any questions till now?